ఫ్యూచరైజ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఆరోగ్య CBT-2 రివిజన్ సిరీస్లో భాగంగా ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇది సెకండ్ పార్ట్ వీడియో. సెకండ్ పార్ట్లో మనం నెక్స్ట్ 100 పేజెస్ కంప్లీట్ చేసుకుందాము. ఓజోన్ లేయర్ గురించి చూద్దాం. ఇప్పుడు దీంట్లో స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓజోన్ లేయర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉంటుందని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓజోన్ లేయర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉంటుంది. అది కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 15 to 35 కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉంటుంది. సమ్వాట్ మిడిల్ పార్ట్ వరకు ఉంటుంది స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఏం చేస్తుంది? ఓజోన్ లేయర్ అనేది యూవీ రేడియేషన్స్ నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. అలాగే స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఓజోన్ లేయర్ ఉండడం వల్ల యూవీ రేడియేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవటం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ట్రోపోస్ఫియర్లో అయితే ఎవ్రీ 1 కిలోమీటర్స్కి 6.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది పడిపోతూ వస్తుంది. బట్ స్ట్రాటోస్ఫియర్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు దీనికి కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే. Ozone is an important constituent of the stratosphere at altitudes between 15 and 25 kilometers. It is formed in the atmosphere by the decomposition of oxygen. ఆక్సిజన్ డికంపోజ్ అవడం వల్ల ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బై అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద సన్ హ్యావింగ్ వేవ్ లెంత్ షార్టర్ దాన్ 260 నానోమీటర్స్. ఆక్సిజన్ జనరల్గా ఓజోన్ లేయర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా, ఆక్సిజన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్ సన్లైట్ వల్ల సన్ నుంచి వచ్చే యువీ రేడియేషన్స్ వల్ల రెండు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కింద విడిపోతాయి. ఓ కింద రెండు ఆటమ్స్ కింద విడిపోతాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఓ కాస్త నార్మల్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి O3 రాడికల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ O3 మళ్ళా యూవీ రేస్ తోటి రియాక్ట్ అవడంతో మళ్ళీ O2 కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే. మోస్ట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఓజోన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓజోన్ అనేది స్ట్రాటోస్ఫియర్లోనే ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫోటోకెమికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అబ్జార్బింగ్ సోలార్ రేడియేషన్స్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 200 and 300 నానోమీటర్స్. 200కి 300 నానోమీటర్స్కి మధ్యలో ఉన్న వేవ్ లెంత్ని ఈ ఓజోన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. వేరాజ్ ఇక్కడ యూవీ రేడియేషన్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ అంతా 260 నానోమీటర్స్. సో ఈ 260 నానోమీటర్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. మీరు కనుక ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ రెండు ఓ కింద స్ప్లిట్ అయిన ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్లో ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కాస్త ఆక్సిజన్ గ్యాస్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఓజోన్ని ఫామ్ చేసింది. మళ్ళీ ఫామ్ అయిన ఓజోన్ మళ్ళీ ఇంకో ఆక్సిజన్ ప్లస్ ఒక ఓ ఆటమ్ని రిలీజ్ చేసింది. ఇలాగ ఓజోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ద థిక్ లేయర్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఈస్ కాల్డ్ ఓజోన్ బ్లాంకెట్. ఈ ఓజోన్ లేయర్ని ఓజోన్ బ్లాంకెట్ అని పిలుస్తాం. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ అబ్జార్బింగ్ హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్ గివెన్ అవుట్ బై ద సన్. సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేడియేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్. అందుకే ఓజోన్ లేయర్ని ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ అని కూడా అంటారు. సిన్స్ లివింగ్ సెల్స్ కెన్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బై ద యూవీ రేడియేషన్స్, ద ఓజోన్ లేయర్ ప్రొటెక్ట్స్ us ఫ్రమ్ ఇట్స్ డామేజింగ్ ఎఫెక్ట్స్. లివింగ్ సెల్స్ యూవీ రేస్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి కాబట్టి, అంటే యూవీ రేస్ కనుక డైరెక్ట్గా మన మీద పడితే మన లివింగ్ సెల్స్ కొన్ని డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. సో అందుకని దాని నుంచి ఓజోన్ లేయర్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ డ్యామేజ్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి. అందుకే దీన్ని ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ అని చెప్పి అంటాం అన్నమాట. If there were no ozone in the atmosphere, even a small decrease in the concentration of ozone could lead to an increased incidence of skin cancer. ఇన్ కేసు ఓజోన్ లేదనుకుందాం మొత్తం, లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ యూవీ రేడియేషన్స్ మన బాడీ మీద పడితే స్కిన్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువైపోతాయి. ఇలాగ సన్ నుంచి యూవీ లైట్ రేస్ పడతాయి. ఓజోన్ లేయర్ 12 to 50 కిలోమీటర్స్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. దాంట్లో ఈ 15 to 30 కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది. ఈ ఓజోన్ లేయర్ యూవీ రేడియేషన్స్ని ఇక్కడతో ఆపేసి మిగిలిన రేస్ని భూమి మీదకి రాణిస్తుంది అన్నమాట.
Ozone layer was discovered in 1913 by French physicist చార్ల్స్ ఫ్యాబ్రీ హెన్రీ బూయిసన్ అన్న ఆయన ఓజోన్ లేయర్ని కనుగొన్నారు. ఓజోన్ లేయర్ అంటూ ఒక పొర ఉంటుంది, అది మనల్ని కాపాడుతుంది అని చెప్పి. డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్. డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ మే బి డ్యూ టు సమ్ న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్. ఓజోన్ లేయర్ తగ్గిపోవడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి న్యాచురల్గా దాని అంతటా అదే జరగడం, రెండోది ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల. న్యాచురల్ ప్రాసెస్ వల్ల ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. నైట్రస్ ఆక్సైడ్ N2O occurs naturally at very trace levels in stratosphere. స్ట్రాటోస్ఫియర్లో నైట్రస్ ఆక్సైడ్ చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. బట్ ఇట్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ ఎలక్ట్రానికల్లీ excited oxygen atoms obtained by the ozone cycle to give NO. ఈ N2O అన్నది ఎక్సైటెడ్ అటామిక్ ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి 2NOని ఫామ్ చేస్తుంది. This removes an oxygen atom needed by the ozone cycle. ఈ ఆక్సిజన్ ఫ్రీ ఆక్సిజన్ ఎక్సైటెడ్ అటామిక్ ఆక్సిజన్ని ఈ ఓజోన్ సైకిల్లో బయటికి గెంటేసింది అనమాట. ఇలా గెంటేయడం వల్ల ఏమైంది, ఓజోన్ సైకిల్లో ఒక ఎక్సైటెడ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ స్టాప్ అయిపోయింది. సో దట్ ఫర్దర్గా O3 అన్నది జనరేట్ కాదు. NO can destroy a second ozone molecule which breaks up another cycle. మళ్ళీ ఈ NO ఇంకో ఆక్సిజన్ ఎక్సైటెడ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. NO ప్లస్ O3 NO2 ప్లస్ O2 వస్తుంది. NO2 ప్లస్ మళ్ళీ O కలిపితే NO ప్లస్ O2. ఇలా therefore NO is very damaging because just one NO molecule sets up a chain reaction which removes ozone again and again. సో ఒక NO మాలిక్యూల్ కనుక వస్తే ఈ NO మాలిక్యూల్ ఒక చైన్ రియాక్షన్ కింద ఫామ్ అయ్యి మొత్తం ఓజోన్ ఆపేసేటువంటి, ఓజోన్ ప్రాసెస్ జరగకుండా ఆపేసేటువంటి ఛాన్సే ఉంది. హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఆన్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. సో NO అన్నది ఓజోన్ లేయర్కి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల కానీ న్యాచురల్గా జరిగినా కానీ. హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఆన్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. Chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are compounds such as CFCl3, CF2Cl2, CF2Cl, commonly known as freons. Chlorofluorocarbons అనేవి కాంపౌండ్స్. క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అంటే కార్బన్ విత్ క్లోరిన్ ఉంటే వాటిని క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అంటారు. కార్బన్ వ్యాలెన్సీ అంతా 4. ఈ 4 వచ్చేటట్టు మీరు ఒక ఫ్లోరిన్ పెట్టండి, 3 క్లోరిన్లు పెట్టండి, లేదా 2 ఫ్లోరిన్లు పెట్టండి, 2 క్లోరిన్లు పెట్టండి, లేదా 2 ఫ్లోరిన్లు పెట్టండి, 3 ఫ్లోరిన్లు పెట్టండి, 1 క్లోరిన్ పెట్టండి. వీటన్నిటిని కార్బన్ ఫ్లోరిన్ కలిపి ఫామ్ అయ్యే ఏ కాంపౌండ్స్ అయినా వాటిని ఫ్రియాన్స్ అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్స్, లో విస్కాసిటీస్. ఇవి చూడండి, ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అలాగే CFCl3, CF2Cl2 వీటన్నిటిని ఫ్రియాన్స్ అంటారు అన్నారు చూసారా, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వీటికి ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, లో బాయిలింగ్ పాయింట్, లో విస్కాసిటీ, బీయింగ్ ఆర్డర్లెస్, నాన్ టాక్సిక్, నాన్ ఫ్లేమబుల్. ఇవన్నీ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ యొక్క మెయిన్ ప్రాపర్టీస్. ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్ కండిషనర్స్. మనం ఫుల్గా ఏసీ లాంచ్ చేస్తాం ఎండాకాలం వస్తే, దాంట్లో మోస్ట్లీ ఉండేవి ఈ CFCs. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా ఏ ఇల్లు లేదు ఇప్పుడు రైట్ నో. సో ఫ్రిడ్జెస్లో కూడా యూజ్ చేసేది CFCs. స్ప్రే క్యాన్స్లో కూడా ఈ CFCసే ఉంటాయి. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ కాజింగ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. వీటిల్ని మనం గాల్లోకి వదిలేస్తున్నాం, దీనివల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ అన్నది జరుగుతుంది. ద లాస్ ఇన్ ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రియాక్షన్ విత్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్. ఇందాక ఎలాగైతే N2O ఒక రియాక్షన్ చైన్ కింద ఫామ్ అయ్యి O3ని ఫర్దర్గా ఫామ్ కాకుండా ఆపేస్తుందో, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఈ CFCs సేమ్ అలాగే చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓ మాలిక్యూల్ని ఆపేస్తుంది. causing air pollution. Loss in ozone layer is because of its reaction with the chlorofluorocarbon. ఈ CFCs ఇక్కడ మనం వాడుకుంటున్న ఏసీల నుంచి వాటి నుంచి ఇలాగ ఓజోన్ లేయర్ వరకు వెళ్తుంది.
ఓజోన్ లేయర్ వరకు వెళ్ళి ఈ ఓజోన్ లేయర్కి బొక్కడుతున్నాయి అన్నమాట. ఇలాగా ఓజోన్ లేకుండా ఓజోన్ తోటి ఇవి కలిసిపోయి ఈ రియాక్షన్ ఆపేస్తుంది, ఈ లేయర్కి చిల్లులు పెడుతుంది. The loss in ozone layer is because of its reaction with CFCs. రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఇఫ్ సపోజ్ CF2Cl2 ఉందనుకోండి, దానికి సన్లైట్ తగిలింది, అప్పుడు Cl ఫ్రీ రాడికల్ వస్తుంది. ఈ Cl ఫ్రీ రాడికల్ ప్లస్ CF2 అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది. దీంట్లో ఈ ఫ్రీ రాడికల్ కాస్త O3తో రియాక్ట్ అవుతుంది. O3తో రియాక్ట్ అయ్యి ClO ఫ్రీ రాడికల్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. ClO ఫ్రీ రాడికల్ మళ్ళీ ఓతో రియాక్ట్ అయ్యి Cl ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది. These chloride atoms are free to react with more ozone. As a result, many O3 molecules can be destroyed for each chlorine atom produced. It has been shown that over 1000 ozone molecules can be destroyed by 1 Cl. చూసారా, ఇందాక N2Oతో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా పవర్ఫుల్. అందులోనూ ఇది క్లోరిన్ అన్నది హై ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ కదా. చూసారా, ఒక్క క్లోరిన్ ఆటంను మీరు వదిలితే అది ఏకంగా 1000 మందిని చెడగొడుతుంది. అది కాబట్టి అంత పవర్ఫుల్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ వల్ల ఓజోన్ అంత డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనమాట. నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్స్ ఇస్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సెవరల్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ O3 ఫర్ ఈచ్ Cl atom produced. Effects of depletion of the ozone layer. Depletion of ozone layer has the following harmful effects. ఓజోన్ లేయర్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అయిపోవడం వల్ల మనకు వచ్చే నష్టాలు ఏంటి? ఇట్ పాసెస్ సీరియస్ థ్రెట్ టు మ్యాన్ కైండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనుషులకి ఇది ఒక ప్రమాదం కింద తయారవుతుంది. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్కిన్ క్యాన్సర్ డ్యూ టు ఎక్స్పోజర్ టు ద సన్స్ యూవీ రేస్. మనుషులకి ముందు స్కిన్ క్యాన్సర్ అయితే వస్తుంది. యూవీ రేస్ మే డ్యామేజ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని డ్యామేజ్ చేసేయచ్చు, విచ్ మే లెడ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి దారితీస్తుంది ఇది కాస్త. Increased exposure to UV radiations will damage marine plants. మరైన్ ప్లాంట్స్ కూడా నాశనం అవడానికి కారణం అవుతుంది యూవీ రేస్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తే. మెరైన్ యానిమల్స్, ఫిషెస్ కూడా చచ్చిపోతాయి, విచ్ ఫార్మ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫుడ్. దీస్ మే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుద్ది. అలాగే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు, స్కిన్ క్యాన్సర్ రావచ్చు, మెరైన్ లైఫ్ నాశనం అవుతుంది. అలాగే భూమి మీద ఉండే ప్లాంట్స్, క్రాప్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఫ్రియాన్స్ ట్రాప్ ద వార్మ్త్ ఆఫ్ ద సన్ అండ్ డిస్టర్బ్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఫ్రియాన్స్ సన్లైట్ని ట్రాప్ చేస్తుంది అండ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, లీడింగ్ టు ఏ హయ్యర్ టెంపరేచర్. ఈ ఫ్రియాన్స్ వల్ల మళ్ళీ బోత్ టెంపరేచర్ కూడా ఓ రకంగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కింద కూడా పనిచేసి ఇది రెండు రకాలుగా బొక్కెడుతుంది మనకి, విచ్ కుడ్ డ్యామేజ్ క్రాప్ అండ్ కాజ్ డేంజర్ టు లో లయింగ్ ఓషన్ పోర్ట్ సిటీస్ ఫ్రమ్ ఇంక్రీజ్డ్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్. టెంపరేచర్ని కూడా పెంచేస్తాయి ఈ ఫ్రియాన్స్ అన్ని. ఓకే, ఓజోన్ డిప్లీషన్ ఓవర్ అంటార్క్టికా. Chain reactions described above can occur all over the stratosphere. మీరు కనుక ఒకసారి గుర్తుంటే మీకు ఈక్వేటర్ దగ్గర ఓజోన్ లేయర్ అన్నది థిన్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు పోల్స్. బట్ ఈ చైన్ రియాక్షన్ described above can occur all over the stratosphere. However, depletion of ozone layer leading to ozone hole has mainly been observed in the stratosphere over Antarctica. అంటార్క్టికా దగ్గర ఆల్రెడీ ఓజోన్ లేయర్కి బొక్క పడింది. The severe depletion of the Antarctic ozone layer, known as the ozone hole, బాగా నాశనం అవటాన్ని ఓజోన్ పొరకి చిల్లు పడ్డం అంటారు. Because of the special atmospheric and chemical conditions that exist there and nowhere else on the globe. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన కెమికల్ పరిస్థితులు అలాగే అట్మాస్ఫియరిక్ పరిస్థితుల వల్ల అలా జరిగిందంట. ప్రివెంటింగ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. ఓజోన్ లేయర్కి పడిన చిల్లుని లేదా ప్రివెంటింగ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. ఓజోన్ లేయర్ మొత్తం నాశనం కాకుండా ఉండడానికి మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి? అవాయిడ్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ డేంజరస్ టు ఓజోన్ లేయర్.
ఓజోన్ లేయర్కి డేంజర్గా ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ వాడకాన్ని తగ్గించండి, అంటే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్. అలాగే N2O. Due to their content or manufacturing process, some of the most dangerous gases are CFCs, chlorofluorocarbons, halogenated hydrocarbons, methyl bromide, nitrous oxide. వీటన్నిటిని మనం తగ్గించాలి. CFCs, halogenated hydrocarbons, methyl bromide, nitrous oxide. Minimize the use of cars. Best transport option is urban bicycle or walking. If you use a car to a destination, try to carpool with others to decrease the use of cars in order to pollute less and save. మెయిన్ బెస్ట్ ఏంటంటే నడుచుకుంటా వెళ్ళిపో, దగ్గర అయితే. దూరం అయితే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో వెళ్ళు. అది కూడా కాదు, కార్లోనే వెళ్ళాలి అనుకుంటే నీతో పాటు ఆ ప్లేస్కి ఇంకెవరినో వస్తారేమో చూసి అందరూ కలిపి ఒకే కార్ మీద వెళ్ళండి. సో దట్ కనీసం కొంచెం అన్న పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. డోంట్ యూస్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ టు అస్. ఏ క్లీనింగ్ ప్రోడక్ట్ పడితే అది వాడకండి. ఏ పర్యావరణానికి కాలుష్యాన్ని తీసుకొచ్చే పదార్థాన్ని వాడద్దు. Many cleaning products contain solvents and substances corrosive, but you can replace these dangerous substances with non-toxic products such as vinegar or bicarbonates. చాలా వరకు ప్రోడక్ట్స్లో మనకి కరోసివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, బట్ వీటన్నిటిని మనం ఈ డేంజరస్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని నాన్ టాక్సిక్ ప్రోడక్ట్స్ తోటి రీప్లేస్ చేయొచ్చు, వెనిగర్తోను బైకార్బోనేట్తోను. ప్రివెంటింగ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ని ఆపడం ఎలా? బై లోకల్ ప్రొడక్ట్స్. ఇన్ దిస్ వే యూ నాట్ ఓన్లీ గెట్ ఫ్రెష్ ప్రొడక్ట్స్ బట్ యూ అవాయిడ్ కన్జ్యూమింగ్ ఫుడ్స్ దట్ హ్యాస్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. As the more distance travel, the more nitrous oxide is produced due to medium used to transport that product. అలాగే లోకల్ ప్రొడక్ట్స్ కొనడం మొదలు పెట్టండి, సో దట్ చాలా దూరాల నుంచి రాకుండా ఉంటాయి ఆ ఐటమ్స్. సో దట్ మీడియం ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ని మీకు మీరే తగ్గించినట్టు. మెయింటైన్ ఏసీస్ అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ యాజ్ దేర్ మాల్ ఫంక్షన్ కాజ్ CFCs టు ఎస్కేప్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. ఏసీస్ని వాటిని ఎప్పటికప్పుడు సర్వీసింగ్ చేయించుకుంటూ ఉండండి, రిఫ్రిజిరేటర్స్ని. సో దట్ అవి తేడాగా ఉంటే వాటి ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే CFCs గాల్లో కలవకుండా ఉంటాయి. యూజ్ HCFCs, hydrochlorofluorocarbons instead of CFCs. క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ కన్నా హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ బెస్ట్ అంటాం ఓజోన్ లేయర్ కోసం అయితే. హైడ్రోక్లోరోకార్బన్ బెస్ట్ అంటాం. అఫ్ కోర్స్ గ్రీన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయితే హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ కూడా మంచిది కదా. ఎఫర్ట్స్ మేడ్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. టు కంట్రోల్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ CFCs, సీరియస్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ టు కంట్రోల్ ద యూజ్ ఆఫ్ CFCs అండ్ ఫైనల్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్. చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఈ ఓజోన్ డిప్లీషన్ ఆపడం కోసం, ఈ CFCస్ని ఆపడం కోసం. మెయిన్గా మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అన్నది తీసుకొచ్చారు, సైన్డ్ బై 24 కంట్రీస్ ఇన్ October 1987. 1987లో 24 కంట్రీలు సైన్ చేసినాయి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ మీద, ఓజోన్ లేయర్ని ఆపే డిప్లీషన్ తగ్గించడం కోసం 1987లో. At some places, these are being replaced by safe substitutes like hydrochlorofluorocarbons, which have only one-tenth as destructive effect as CFCs. CFCస్తో పోల్చుకుంటే 1/10 మాత్రమే వాటి ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఆరల్స్ ఇక్కడ ఒక్క మాలిక్యూల్, ఒక్క క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఏకంగా 1000 ఓజోన్ మాలిక్యూల్స్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ 1/10 అంటే ఒక్క మాలిక్యూల్ 10 మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. దాంతో పోల్చుకుంటే ఇది బెటర్ కదా. క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఆర్ గుడ్ గుడ్ రిఫ్లెక్టర్స్ ఆఫ్ బ్యాడ్ అబ్జార్బర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కాదు, గుడ్ రిఫ్లెక్టర్స్ ఆఫ్ యూవీ రేడియేషన్స్ మేబీ అయి ఉండొచ్చు. గుడ్ అబ్జార్బర్స్ ఆఫ్ యూవీ రేడియేషన్ కాదు, గుడ్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ IR కాదు. ఆప్షన్ డి క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్. దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ రాంగ్ గివెన్ బై RRP. CFC అబ్జార్బ్స్ IR రేడియేషన్స్.
Good absorber of infrared radiations అంట. ఓకే, previous RRB JEE question. Identify the incorrect system statement. The ill effect of depletion of ozone layer is skin melanoma. Incorrect అడిగా. Damage to immune system. ఇది కూడా కరెక్టే. Eye ailment such as cataract తప్పు. To make the aquatic ecosystem sterile. Sterile తప్పు. Oxidant that produces photochemical smog in the atmosphere is nitrate. Oxidant that produces photochemical smog ozone అంట. ఓకే, greenhouse effect. This heating of the earth due to trapped radiation is called greenhouse effect. Heating of the earth due to trapped radiation is called greenhouse effect. A greenhouse, also called a glass house, is a structure with walls and roof made chiefly of transparent material such as glass, in which plants requiring regulated climatic conditions are. The interior of a greenhouse exposed to sunlight becomes significantly warmer than the external ambient temperature, protecting its contents in cold weather. The greenhouse effect is the process by which radiation from a planet's atmosphere warms the planet's surface to a temperature above what it would be without its atmosphere. Its atmosphere warms the planet's surface to a temperature above what it would be without its atmosphere. యాక్చువల్గా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం లేదు, సూర్యుడి నుంచి మనకి ఎనర్జీ అన్నది భూమి మీదకి వస్తుంది. భూమి మీదకి వస్తున్నప్పుడు మన భూమి కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని మిగిలింది రిఫ్లెక్ట్ చేసేయాలి బ్యాక్కి. అలాగే రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది. రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు మధ్యలో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కనుక ఉన్నాయనుకోండి, ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ మళ్ళీ భూమి మీదకే వదిలేస్తాయి. ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ పైకి వెళ్ళనివ్వు. సో దానివల్ల అవి మళ్ళీ మళ్ళీ భూమి మీదకి పడితే మళ్ళీ రేడియేటెడ్ బై గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సో మళ్ళీ అవి ఆపేస్తాయి, ట్రాప్ చేసేస్తాయి, మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఉంటుందన్నమాట. If the atmosphere contains radioactive gases, they will radiate energy in all directions. Part of this radiation is directed towards the surface, warming it. The intensity of the downward radiation, that is the strength of the greenhouse effect, will depend on amount of greenhouse gases that the atmosphere contains. Greenhouse effect. Sun emits light of different wavelengths consisting of UV, visible, IR. Of these harmful UV radiations absorbed by ozone layer in the stratosphere warm the air rather than coming to the surface of the earth. Visible and IR radiations pass through the atmosphere and reach the surface of the earth. However, some of the light incident on the earth is reflected back. For example, of the total incoming light falls upon the earth, about 50% reaches the surface and is absorbed by it. 50% మాత్రమే రీచ్ అవుద్ది, పైనుంచి ట్రావెల్ అయింది. About 20% of the incoming light is absorbed by the gases in the atmosphere, such as UV light by ozone in stratosphere and IR by CO2 and water vapor present in the air. Greenhouse effect. Water vapor present in the air, remaining 30% is reflected back into space by sand, snow, cloud, ice, snow, and other reflecting bodies without being absorbed. Some gases in the air, such as CO2, has the property of allowing visible light to pass through it, but absorbing the IR radiations reflected from the surface of the earth.
వాటర్ వేపర్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ద రిమైనింగ్ 30%. ఒకసారిగా మనం కనుక చూస్తే ఫస్ట్ అబౌవ్ మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఇన్కమింగ్ లైట్లో దట్ ఫాల్స్ అప్ ఆన్ ద ఎర్త్ 50% మాత్రమే సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చింది అనుకుందాం. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం అనుకుందాం. ఎర్త్ 20% ఆఫ్ ద ఇన్కమింగ్ లైట్ ఈజ్ అబ్జర్బ్డ్ బై గ్యాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. యూవీ రైస్ని ఓజోన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే స్ట్రాటోస్ఫియర్, ఐఆర్ని CO2 అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అండ్ వాటర్ వేపర్. అలాగా కొంత అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 50% మాత్రమే ఎర్త్కి రీచ్ అయింది అనుకుందాం. నెక్స్ట్ వాటర్ వేపర్ present in the air. Remaining 30% is reflected back into space by sand, snow, cloud, ice, snow, and other reflecting bodies without being disturbed. Some gases in the air, such as CO2, has the property of allowing visible light to pass through it, but absorbing the IR radiations reflected from the surface of the earth. ఎర్త్ నుంచి వచ్చే ఈ ఐఆర్ రేడియేషన్స్ని మళ్ళీ ఇవి బయటకు వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపేస్తాయి అనమాట. ఆఫ్టర్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఐఆర్ రేడియేషన్ బై CO2 molecules, these thermal IR radiations are re-emitted in all directions and some are redirected back to atmosphere and heat up the atmosphere. This heating of the earth due to trapped radiations is called greenhouse effect. పైకి వెళ్ళడం కిందకి రావడం, పైకి వెళ్ళడం కిందకి రావడం, ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్రాప్ అయిపోయిన గ్యాసెస్. దీనివల్ల అట్మాట పైకి కిందకి వెళ్ళడం వల్ల హీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది భూమి. The common atmospheric gases that have predominantly produced greenhouse warming are గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్కి కారణమైన మెయిన్ గ్యాసెస్ ఏమేంటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నెక్స్ట్ వాటర్ వేపర్, నెక్స్ట్ ఓజోన్ O3. Out of these, water vapors and ozone don't contribute much to the greenhouse effect of the Earth's atmosphere. ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్కి వీటిలో వాటర్ వేపర్ కానీ ఓజోన్ కానీ అంత ఎక్కువగా కంట్రిబ్యూట్ చేయదు. మోస్ట్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మేజర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్. Because water vapor are found only near the surface of the earth, whereas ozone is present only in the upper atmosphere. On the other hand, carbon dioxide is uniformly distributed in the atmosphere and hence make major contribution towards the greenhouse effect. Thus, carbon dioxide is regarded as the most important greenhouse gas. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓజోను, వాటర్ వేపర్, దీంట్లో మోస్ట్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడే అన్నిటికీ కారణం. Other greenhouse gases whose concentration has been small in atmosphere but have ability to warm the air substantially are CH4, methane, N2O, CFC13, CFCl3, CF2Cl2, O3, etc. Their concentration in atmosphere is increasing with industrialization and air pollution. Chlorofluorocarbons are man-made industrial chemicals used in ACs. CFCs also damage the ozone layer. Nitrous oxide occur naturally in the atmosphere because of increasing air pollution. Concentration of CO2, methane, CH4, N2O, CFCs, etc. increasing in the air. పొల్యూషన్ వల్ల వీటన్నిటి కాన్సన్ట్రేషన్లో పెరిగిపోతుంది. ఈ గ్యాసెస్ అన్నీ థర్మల్ ఐఆర్ రేడియేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాయి. therefore redirect back more and more outgoing thermal IR energy, causing increase in average surface temperature. Causes of greenhouse gases emission. Modern human activities are releasing large quantities of CO2 in the atmosphere. గాల్లో చాలా వరకు అట్మాస్ఫియర్ CO2ని మోడర్న్ మనుషులే రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మేజర్ యాక్టివిటీస్ విచ్ కంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ దిస్ ఆర్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని కాల్ చేయడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ కల్టివేషన్ చేయడం. CO2 is a normal and essential component of atmosphere, not considered as pollutant. However, increase in its proportion in the atmosphere can lead to global warming through increased greenhouse effect. CO2 నార్మల్గా అయితే పొల్యూటెంట్ అని చెప్పాను, బట్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ కన్నా బాగా పెరిగిపోతే ఆటోమేటిక్గా దానివల్లే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ జరిగి టెంపరేచర్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి. CFCs have also the greatest potential to cause global warming due to their greater efficiency of absorbing thermal IR radiations. CO2తో పోల్చుకుంటే చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసుకునేది CFCs, సో ఐఆర్ రేడియేషన్స్. సో ఇవి అంతకంటే ఎక్కువ పొటెన్షియల్లే ఉన్నాయి.
Each molecule of CFC has the potential to cause the same extent of global warming as do tens of a thousand molecules of CO2. 10,000 మాలిక్యూల్స్ CO2 ఎంతైతే డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేస్తుందో ఒక్క CFC అంత క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని తగ్గించడానికి మార్గాలు ఏంటి? రెడ్యూస్ యూజ్ ఆఫ్ మోర్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ కోల్, పెట్రోల్, డీజిల్ యాజ్ దీస్ రిలీజెస్ మోర్ CO2. ఇవన్నీ ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడటం తగ్గించండి. నెక్స్ట్ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ హూ కెన్ ఎఫోర్డ్ ఇట్ కెన్ యూజ్ హైబ్రిడ్ కార్స్. ఎవరైతే హైబ్రిడ్ కార్స్ని కొనుక్కొని వాడుకోగలరో వాళ్ళు కొనుక్కోండి. రెడ్యూస్, రీసైకిల్, రీయూజ్ చెయ్యండి. బై ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ప్రొడక్ట్స్, ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ప్రొడక్ట్స్ని కొనండి. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఎ ట్రీ, చెట్లు నాటండి. బై గ్రీన్ ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్రీన్ ఎలక్ట్రిసిటీని కొనండి. యూజ్ ఆఫ్ టెలికాన్ఫరెన్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేట్ మోర్ ఇన్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ, టెలికాన్ఫరెన్సుల ద్వారా టెలికమ్యూనికేట్ చేసుకోండి బిజినెస్ యాక్టివిటీ. Replace your incandescent light bulbs with CFL and LED bulbs. LED bulbs తోటి మొత్తం incandescent bulbsని రీప్లేస్ చేయండి. Use the off switch. Encourage others to conserve. ఎనర్జీని కన్సర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు గ్లాసెస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ గ్రీన్ హౌసెస్ ఆర్ transparent to incoming solar radiation but opaque to outgoing IR radiation. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఒపాక్ కాదు, ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ యాజ్ పర్ దేర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఫస్ట్ CO2 ఉండాలి. CO2 తర్వాత CH4 తర్వాత N2, దాని తర్వాత CFCs. ఎఫెక్టివ్నెస్ బాగా హైయెస్ట్ ఎఫెక్టివ్ CFCs వల్లే మొత్తం నాశనం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత N2 తర్వాత CH4 తర్వాత CO2. CFC has the potential to cause the same extent of global warming as to tons of thousands molecules of CO2. CFC is more to CO2. CO2 లీస్ట్ అన్నిటికన్నా ఎఫెక్టివ్నెస్ ప్రకారం చూసుకుంటే. విచ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్? నైట్రోజన్ కాదు, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్. బర్నింగ్ ఆఫ్ డ్రై లీవ్స్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ బికాజ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ CO2. ఎండిపోయిన ఆకుల్ని కాల్చడం తప్పు, ఎందుకంటే దీనివల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది కాస్త గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అండ్ కాజెస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. Global warming is a long-term rise in the average temperature of Earth's climate system, an aspect of climate change, and by multiple effects of the warming. Global warming occurs when carbon dioxide and other air pollutants and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the Earth's surface. Global warming ఇప్పుడు అవుతుంది CO2 అలాగే అదర్ పొల్యూటెంట్స్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అట్మాస్ఫియర్లో కలెక్ట్ అయ్యి సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుని సోలార్ రేడియేషన్ని మళ్ళీ ఎర్త్లోకి బౌన్స్ బ్యాక్ చేస్తుంటే దాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని చెప్పి అంటాం. దీనివల్ల ఎర్త్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగిపోద్ది. This radiation would escape into space, but these pollutants, which can last for years to centuries in the atmosphere, trap the heat and cause the planet to get hotter. That's what's known as the greenhouse effect. CO2 CFC's proportion in the atmosphere lead to global warming. CFCs being excessively used in insulating freezers, refrigerators, ACs poison the threat to global warming. It has been observed that the average temperature of the earth has increased by about 1 degree Fahrenheit due to greenhouse effect. Already 1 degree Fahrenheit raise అయిపోయిందంట. If CO2 is continued to be released into the atmosphere at the present rate, ఇప్పుడు అంత అయితే రిలీజ్ చేస్తున్నామో అంతే ప్రజెంట్ రేట్ని కంటిన్యూ చేస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ది సెంచరీ ఎర్త్స్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ 3.6 degrees Fahrenheitకి పెరిగిపోద్ది. This excessive heating of the earth would melt all the snow on the poles and different mountains. Already melt అయిపోతుంది ఆర్కిటిక్ సర్కిల్లో. This would increase the water level of the sea, and as a result cities located on the coastal areas are likely to be flood అయిపోతాయి.
Effects of global warming. Increasing average global temperature can have the following effects on the climate of the earth. In temperate regions, summer will be no longer and hotter, and the winter will be shorter and warmer. Temperate regions లో సమ్మర్ అన్నది బాగా పెరిగిపోతుంది, వెరాజ్ వింటర్ చాలా షార్ట్ అయిపోతుంది. వార్మర్ క్లైమేట్ మేక్స్ సర్టెన్ సిటీస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ టు లివ్. As a result of rising temperature of the earth, the ocean will get warmed up and the sea level would rise, flooding low-lying regions. The increase in sea level would have profound effects on habitation patterns and will threaten to submerge many coastal countries. చాలా కోస్టల్ కంట్రీస్ అవన్నీ నీళ్ళలో మునిగిపోతాయి. ఎగ్జాంపుల్ బంగ్లాదేశ్లో కొంత పార్ట్, ఇండోనేషియాలో కొంత, మాల్డీవ్స్లో, కోస్టల్ ఇండియాలో, many other island nations. Every year, temperature of the Earth is increasing by 0.5 degrees centigrade. It's important. Every year, 0.5 degrees centigrade పెరుగుతుందంట. Effects of global warming. గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది అనడానికి మనకి ఈ ఫాలోయింగ్ ఇండికేటర్స్ పనిచేస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, గ్లేషియర్స్ కరిగిపోతాయి, స్నో కవర్ తగ్గిపోతుంది, టెంపరేచర్ ఓవర్ ల్యాండ్ పెరిగిపోతుంది, సీ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి, ఎయిర్ టెంపరేచర్ నియర్ ట్రోపోస్ఫియర్. నెక్స్ట్ హ్యూమిడిటీ పెరిగిపోద్ది. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఓవర్ ఓషన్స్ పెరిగిపోతాయి, సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది, సీ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది, సీ ఐస్ తగ్గిపోతుంది. ఇవన్నీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్. Tropical storms, hurricanes, etc. will be stronger and more frequent and will cause devastation. Due to global warming, human health will be affected. Increase in number of hot days and extreme weather may cause a chronic respiratory disease. This also cause the increase in incidence of infectious diseases like dengue, malaria, yellow fever, sleepiness, etc. ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. Animal health will also be affected due to the spread of diseases by parasites. Parasites వల్ల జంతువుల ఆరోగ్యాలు కూడా దెబ్బతింటాయి. Ocean temperature change may also affect marine life adversity. Temperate regions లో summer will be longer and hotter and the winter will be shorter and warmer. A warmer will keep certain cities extremely hot to live. మెషర్స్ టు కంట్రోల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. చేంజ్ ఏ లైట్. ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో ఉన్న పాతకాలపు లైట్లను తీసేసి ఎల్ఈడి లైట్లు అమర్చుకోండి. దీనివల్ల 150 pounds ఆఫ్ CO2 ఒక సంవత్సరానికి వచ్చి సేవ్ అవుతుంది. డ్రైవ్ లెస్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూస్ చేసుకోండి మోస్ట్లీ. రీసైకిల్ మోర్. యూ కెన్ సేవ్ 2400 pounds ఆఫ్ CO2 పర్ ఇయర్ బై రియాక్టింగ్ విత్ by recycling just half of your household waste. రీసైకిల్ ఎక్కువ చేయండి. నెక్స్ట్ చెక్ యువర్ టైర్స్. కీపింగ్ యువర్ టైర్స్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ ప్రాపర్లీ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ గ్యాస్ మైలేజ్ బై మోర్ దెన్ 3%. ఎప్పటికప్పుడు ఫుల్గా ఉండాలి టైర్ని, అలా పెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ 3% వరకు మైలేజ్ ఇవ్వగలదు. ఎవ్రీ గ్యాలన్ ఆఫ్ గ్యాసోలిన్ సేవ్డ్ కీప్స్ 20 pounds ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్లో యూజ్ లెస్ హాట్ వాటర్. ఇట్ టేక్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు హీట్ వాటర్. యూజ్ లెస్ హాట్ వాటర్ బై టేకింగ్ షార్టర్ అండ్ కూలర్ షవర్స్ అండ్ వాషింగ్ యువర్ క్లాత్స్ బై కోల్డ్ ఆర్ బై బట్టలని చన్నీళ్ళతో ఉతుక్కోండి, వేడి నీళ్ళతో ఉతుక్కోగలరు. దీనివల్ల కొంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అన్నది ఆగుద్ది. అవాయిడ్ ప్రొడక్ట్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ సో దట్ గార్బేజ్ 10% తగ్గుద్ది. ప్లాంట్ ఏ ట్రీ. సింగిల్ ట్రీ విల్ అబ్జర్వ్ 1 ton ఆఫ్ CO2 ఓవర్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్. టర్న్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. సింప్లీ టర్నింగ్ ఆఫ్ యువర్ television, DVD player, stereo, computer when you are not using them will save you thousands of pounds of CO2 in a year. Major
The major greenhouse gases contributing in global warming are nitrogen oxide, carbon dioxide, chlorofluorocarbons, methane, water vapor. Previous RRB questions. Due to global warming, average temperature of Earth's surface increased at the rate of 0.5 degrees per centigrade per year. Carbon monoxide cause coughing and choking problem in respiratory system. Headache, vomiting, slurring of speech, convulsions, coma and death. Continuous exposure of high concentration of CO may cause coma followed by death. Continuous exposure of high concentration of respirable suspended all important questions from continuous exposure of high concentration of respirable suspended particulate matter may cause cardiac disease, eye irritations, kidney damage, failure of respiratory system. Photochemical smog is secondary pollutant. Which of the following is not considered a secondary pollutant? Carbon monoxide. In case of air pollution, the most affected part of vegetation is leaves. All sources of lead in urban atmosphere is lead ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రోడ్ ట్రాఫిక్స్ నుంచి వస్తుంది పెట్రోల్ which gas is mainly produced due to incomplete burning of wood carbon monoxide CO which of the following is a liquid form of aerosol fume కాదు dust కాదు mist కాదు smoke mist fume dust smoke. Which of the following leads to a disease called bronchospasm? Bronchospasm. Bronchospasm అంటే H2SO4. SO3 plus H2O. SO3 reacts with the body fluids forming H2SO4 leading to bronchospasm. H2SO4. SO3 plus H2O కాబట్టి. Which of the following is a secondary air pollutant? Secondary air pollutant pan acetyl nitrate. Which of the following is not a part of photochemical smog? Pan, NO2, spament. Photochemical smog includes NO2, O3 and pan. Damage of vegetation is caused by SPM. Which of the following pollutants is the major contributor to photochemical smog? Major contributor ఏంటి photochemical smog కి nitrogen dioxide కాదా ఓజోన్ మేజర్ కాన్స్టిట్యూంట్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేను తప్పు పెట్టాను కాబట్టి what are the effects of sulfur dioxide SO2 on human body? It causes malfunction of liver and kidney, breaks down body's immunity towards particulate matter and bacteria. It causes blood cell to breaks the body's immunity towards. How does increase in temperature affect air pollution? Temperature పెరగడం వల్ల air pollution ఏమవుతుంది? Higher temperatures decrease air pollution. Higher temperature increase air pollution. Temperature doesn't affect the air pollution level. Humidity factor is also necessary to predict variance of air pollution. 8 degree. The higher temperature increases higher pollution. Which of the following is an inorganic pollutant? Organic also inorganic.
హైడ్రోకార్బన్స్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ అంటే కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ కాదు. సో డి carbon monoxide inorganic pollutant. Okay, organic pollutant are those which primarily contain hydrogen and carbon. Carbon monoxide in organic since it doesn't contain hydrogen. Okay, which of the best abundant hydrocarbon in the atmosphere? Methane బాగా abundant అన్నమాట. Which is the major source for sulfur dioxide. Sulfur dioxide diesel engines, burning of petrol, coal and crude oil combustion gas. Consider the following statements concerning environment pollution. Nuclear explosion cause radioactive radiation. కాదు. Earthquake ఇది కరెక్ట్ కదా. Earthquake don't cause tsunami. తప్పు. టూ తప్పు. వన్ కరెక్ట్. So option 4. Air pollution has some impact on meteorology. Venturi scrubber, a device used to remove particulate matter from the atmosphere, works on the principle of removal of centrifugal force. All important. Consider the following statements regarding smog. Smog was coined during 1952. తెలీదు. To describe a smog, mixture of smoke and fog experienced in London. Principal pollutants in London smog are particulates and sulfur compounds. Do correct. London smog occurs generally early in the morning on cold, wet winter days. 3 కూడా correct. Option D or A. Option A. All important questions from air pollution, which is the largest source for production of nitrous oxide. N2 the largest source. Fertilizer industry, fossil fuel industry, bacterial action, chemical industry. Fossil fuel combustion, of course, the bacterial action. Okay. Nitrous oxide, as kada N2 kada bacterial action. What does the phrase anthropogenic CO2 emissions mean? Human-made CO2 emissions. Option A. Which of the following is the largest sink for CO2? Forests, oceans వెళ్ళి acidification of oceans చేస్తాయి. What is the size range of respirable suspended particulate matter? 10 micrometers కన్నా తక్కువ. Which of the following is a viable particulate? Mist, dust, moulds. Viable particulate matter అంటే minuscule living organisms ఉండాలి that float on the atmosphere. Molds. Which type of particulate is condensed form of vapors? Mist, dust, fumes. What is the composition of photochemical smog? Nitrogen oxides, ketones, ozones, VOCs, hydrocarbons, pan, peroxybenzoyl nitrate, peroxyformal nitrate, all of them mentioned. What is the size range of atmospheric particulate matter? ఇది నిజంగా నాకు తెలియదు బట్టి కొట్టుకోవాలి. 0.1 నుంచి 10 మైక్రాన్స్ అంట. నెక్స్ట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ వాట్ హ్యాస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ టు పార్టిక్యులేట్ పొల్యూషన్? Incomplete combustion vehicles correct. Using wood for fire and cooking. So all of them mentioned.
using wood in rural areas due to usage of wood for fire and cooking, leading to emission of soot and other organic contribute to particulate pollution. Okay. Acidity in the atmosphere is basically caused due to emission of SOx, NOx percentage, SOx 70, NOx 30. Acid rain is basically caused due to the formation of secondary pollutants such as H2SO4, HNO3. Next, acid rain is caused due to the formation of acid rain in the form of sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid in the atmosphere. లేదు రెండు రాయాలి అంటే ఆప్షన్ బి. Rainwater turned acidic when its pH falls below 7. Major pollutant that may cause damage to prestigious monument Taj Mahal is NOx with hydrocarbon plus ozone. O B. SOx with humidity. Okay. Acid rains kada. SOx with humidity. Presence of CO2 may reduce the pH of rainwater up to 5.6. 5.6. Which of the following gases are main contributors to acid rain? CO2, SO2, NO2. What does the term liming mean? Liming అంటే application of magnesium and calcium rich substance to soil. Phenomena of acid rain discover చేసింది నిజంగా నాకు తెలియదు. Robert Angus Smith. Acid rain results when gaseous emissions of sulfur oxides and nitrogen oxides interact with water vapor and forms H2SO4, HNO3. And moonlight under chemically converted to strong acid compounds such as nitric acid, HNO3. Yes. Which of the following are natural contributors to SO2 in the atmosphere? Volcanic eruption. What is the pH required for the survival of aquatic animals and plants? 7 to 7.5, D 4.8. Or are చచ్చిపోతాయి. Organisms require a moderately acidic pH of 4.8. If it goes below this level, it proves to be detrimental to their survival. 6.5 అంటే which of the following gases responsible? All of them mentioned. Identify the incorrect statement or option. The ill effect of depletion of ozone layer is incorrect statement. To make aquatic ecosystem sterile, who discovered the ozone layer? Henry Buisson, Charles Fabry. Which of the following devices can be used to measure ozone in the stratosphere from the ground? Spectro-ozonometer కాదు spectrophotometer అంట. ఓకే. Next, in which season is the ozone found
at its maximum level in the northern hemisphere. ఓజోన్ మాక్సిమం ఉండాలంటే యూవీ రేడియేషన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి స్ప్రింగ్ రీజియన్ అంట. ఓజోన్ లేయర్ ఇస్ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ఆర్ at maximum during the spring season. Ozone layer present in the atmosphere protects life on Earth by not permitting harmful radiations present in the sunlight to penetrate through it. Ozone layer is formed by the reaction of ozone layer present in the atmosphere. Solar UV rays on ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యే కదా ఓజోన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఓజోన్ లేయర్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే రియాక్షన్. ఈవెన్ ఇది కూడా అంతే, డిస్ట్రాయ్ చేసేది. ఇది కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసే రియాక్షన్స్. What does ESC stand for in context of ozone depleting compounds? ఇది నాకు తెలియదు. ఈఎస్సి మీతో పాటు నేను తెలుసుకుంటాను రండి. ఈక్వివాలెంట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ క్లోరిన్ అంట. ఇది ఇంపార్టెంట్, మనకు అసలు తెలియదు కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈక్వివాలెంట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ క్లోరిన్ used to measure the chlorine equivalent of halogens that can deplete the ozone layer. The Montreal Protocol bans the production of which of the following chemical substances: chlorofluorocarbons, freons, chlorine, bromine. Freons, halogens, CFCs. Carbon tetrachloride, halogens, trichloroethane, CFCs. Okay. Option B. Trichloroethane, CFCs, carbon tetrachloride. Okay. Which one of the following is a result of ozone layer depletion? Ozone layer depletion వల్ల వచ్చింది ఏది వీటిలో? ఆక్సిజన్ లెవెల్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎల్లరే డిప్లీట్ అయితే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్. ది ఆక్సిజన్ లెవెల్ పెరిగితే ఓజోన్ లేయర్ ఎందుకు తగ్గుద్ది? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నైట్రోజన్ లెవెల్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్? ఆక్సిజన్ పెరుగుద్ది, ఆక్సిజన్ వస్తుంది కదా O3 నుంచి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ నైట్రోజన్ లెవెల్, కోర్స్ ఇది కూడా అవ్వచ్చు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫాస్ఫరస్ లెవెల్. ఇదేంటిది? డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్, ఇది నాకు అసలు తెలీదు, ఇది చూద్దాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఎందుకు పెరుగుద్ది? Destruction of ozone layer causes harm to positive vegetation and to plankton and accordingly affecting ఓర్నియంకమ్మ ఓజోన్ లేయర్ పాడైపోవడం వల్ల మొక్కలు చచ్చిపోతాయంట. మొక్కలు చచ్చిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వదిలేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం గాల్లోనే ఉండిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోద్దంట. వారెవ్వా, ఏం లాజిక్ అయ్యా ఇది. Which atom released when CFCs molecules are broken from UV radiations? CFCs, chlorofluorocarbons. Chlorine వస్తుంది. ఆప్షన్ బి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓజోన్? ఓజోన్ ఫార్మేషన్లో ఏ యాక్షన్ జరుగుతుంది? యాక్షన్ ఆఫ్ డే లైట్ ఆన్ ఆక్సిజన్. అవును, ఆక్సిజన్. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. సన్లైట్ ఉంటేనే కదా ఆక్సిజన్ కదా O3 అయ్యేది. విచ్ కాంపౌండ్ Which compound used in fire extinguishers cause ozone layer depletion? Ozone layer depletion కి కారణమైన కాంపౌండ్ ఏంటి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ లో యూజ్ చేసేది? ఫాస్ఫేట్స్ వల్ల కాదు, హాలోన్సే కదా. సోడియం అల్యూమినేట్ వల్ల ఏం కాదు, సల్ఫరస్ సిలికేట్ కి ఏం కాదు, హాలోన్స్ వాడితేనే కదా. Because of its ability to put out fires, they are used in fire extinguishers, although their manufacture and use is prohibited in many countries because of their ozone depleting action. Okay. The glasses of artificial greenhouses are transparent to incoming solar radiation but opaque to outgoing IR radiations. Option A correct. Next, which out of the following is not a greenhouse gas? Carbon dioxide is greenhouse gas. Nitrogen kaadu. Second one. Next, burning of dry leaves is not permitted because it produces carbon dioxide, which is greenhouse gas and cause global warming. Option A correct. What does airborne fraction with respect to greenhouse gases indicate?
Airborne fraction, amount of greenhouse gases that are released into air due to industrial process. ఎయిర్‌బోర్న్ ఫ్రాక్షన్ అంటే నాకు తెలీదు. ఆప్షన్స్ బట్టి ఏమన్నా ట్రై చేయొచ్చని చూస్తున్నాను. ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ఎయిర్ టు ఆల్ ద అదర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. Proportion of greenhouse gas emission that remains even after a specified time. ఎయిర్‌బోర్న్ ఫ్రాక్షన్. ఎయిర్‌బోర్న్ అంటే గాల్లో పుట్టినయి ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్రాక్షన్. అంటే గాల్లో ఉన్న వాటి గురించి మాట్లాడుతుంది ఇది. అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ దట్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ఎయిర్ డ్యూ టు ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్. మేబీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ఎయిర్ టు ఆల్ ద అదర్ అట్మాస్ఫియరిక్ గ్యాసెస్. ఇది కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ దట్ రిమైన్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ టైం. ఇది కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నాకు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా తెలియదు, చూద్దాం. Airborne fraction indicates the proportion of greenhouse gases emissions that remain after a given time. అంటే చెప్పిన టైం కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉంటే దాన్ని అలాంటి గ్యాసెస్ని ఎయిర్బోర్న్ ఫ్రాక్షన్ అంటారంట. ఓకే, నాకు తెలియదు ఇది, కొత్త విషయం తెలుసుకున్నాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెన్షన్డ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ అట్మాస్ఫియరిక్ లైఫ్ టైం. ఎక్కువ లైఫ్ టైం ఉంది కార్బన్ టెట్రాఫ్లోరైడ్, అందుకే కదా ఎక్కువ నాశనం చేసేస్తుంది. టెట్రాఫ్లోరైడ్ 4 ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. Among the mentioned gases, carbon tetrafluoride has the largest lifetime of 50,000 years. Global warming potential of approximately 5,000 over a period of 20 years. చూసారా? What is the reason for extreme difference in the temperature at day and night in desert? డేకి నైట్కి టెంపరేచర్లో ఎందుకు అంత వేరియేషన్ డిజర్ట్స్లో? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆర్ లో ఇన్ డిజర్ట్ region, therefore heat escapes easily. Of course, అయ్యుండొచ్చు. Sand has a high heat conduction properties. ఇది కూడా కరెక్ట్. Lack of moisture leads to escape of heat. Of course, ఇది కూడా కరెక్ట్. All of them mentioned. Lack of moisture, that means water vapor prevents radiation of the IR rays from the surface, thereby not trapping heat. Hence, desert has high temperature during the day and extremely low temperature in the night. Only option C అంట, చూసుకోండి. What does the process of carbon sequestration mean? Carbon sequestration అంటే storage of CO2 by depositing in reservoir. Removal of CO2 from the atmosphere. రెండు కరెక్ట్. రెండు sequestration అని అంటారు. CO2ని అట్మాస్ఫియర్ నుంచి తీసేసిన లేదా ఎక్కడన్నా స్టోర్ చేసిన. Sinks to minimize their impact on global warming. Next, which of the following greenhouse gases contributed by cattle farming? Methane. B. Which of the following result obtained due to cutting down of trees? ట్రీస్ని కట్ చేయడం వల్ల జరిగేది ఏది? ప్రొవైడింగ్ మోర్ ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్. ఎక్కడ అవుతుంది? ప్రొవైడింగ్ మోర్ ప్యూర్ వాటర్. ఇది కాదు. కాజ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. అవును, సి. ఫర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ interact with which one of the following options? For greenhouse effect, greenhouse gases interact with which one of the following options? Wind energy, sun energy, atmospheric pressure, pollution in the atmosphere. For greenhouse effect, greenhouse gases interact with sun energy. You అప్పుడే కదా ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నవి. అదే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కదా. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అన్న సన్లైట్ ట్రాప్ చేసేస్తాయి కదా. Which of the following are not greenhouse gases? Nitrous oxide, ozone greenhouse gas. నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసే. సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కాదు. మేజర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్: కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, మీథేన్, వాటర్ వేపర్. ఈ మెయిన్ ఈ ఐదే: CO2, NO2, మీథేన్, CH3, H2O. ఈ 4. నెక్స్ట్ మీథేన్ ఉందా? మీథేన్. సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉండదు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్లో.
క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఉండదు. Due to global warming, the average temperature of the Earth's surface increases at the rate of 0.5 degrees per year. Which one of the following cause global warming? Carbon dioxide. Taking the example of a car parked in the sun for a few hours, which of the following actions takes place? Sunlight once entered the car through window is partially converted into heat. Is correct. Sunlight once entered the car through windows is partially converted into electricity. అబ్బా అలా ఎలా కన్వర్ట్ అవుద్ది? Sunlight once entered the car through windows is completely absorbed by the car. Sunlight once entered the car through windows absorbed by the car. మొత్తం అలాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఆప్షన్ సి కూడా తప్పు. Sunlight once entered the car through windows is partially converted into wind energy. అలా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయా? ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. Global warming potential depends on which of the following factors? Absorption capability of IR radiations కాదు. Atmospheric lifetime కాదు. Global warming potential. అబ్జార్ప్షన్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ఐఆర్ రేడియేషన్స్ అవును. ఐఆర్ రేడియేషన్స్ ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది లేదా గ్యాస్ ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్న దాన్ని బట్టి గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అట్మాస్ఫియరిక్ లైఫ్ టైమ్ ఎంతకాలం అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది అన్నది కూడా రీజన్. నెక్స్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐఆర్ వేవ్ లెన్స్ ఇట్ కెన్ అబ్జర్వ్. ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా. సో ఆల్ ఆఫ్ ద మెన్షన్డ్ ఆప్షన్ డి. What does a global warming potential in the context of greenhouse gases indicate? Global warming potential, of course. GWP అంటే global warming potential. Heat trapped by a greenhouse gas over 20, 50 or 100 years in terms of equivalent heat trapped by CO2 over the same period of time. Okay. Which one of the following result takes place due to గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏం జరుగుద్ది? మెయింటైనింగ్ స్టడీ టెంపరేచర్ కాదు. చేంజెస్ ఇన్ ద రెయిన్ఫాల్లో చేంజెస్ జరుగుతాయి. అవును. హౌ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? మనిషి చేసే పనుల వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎలా కాజ్ అవుతుంది? బై ప్లాంటింగ్ మోర్ ట్రీస్. హ్యూమన్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ బై ప్లాంటింగ్ మోర్ ట్రీస్. అబ్బా మొక్కలు నాటితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎందుకు వస్తుంది? సో ఆప్షన్ ఏ తప్పు. బై కాజింగ్ చేంజింగ్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మనిషి ఎక్కడ మార్చగలడో తీసే. బై చేంజింగ్ ద రేడియేటివ్ బ్యాలెన్స్ గవర్నింగ్ ద ఎర్త్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కరెక్ట్. బై ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. బై చేంజింగ్ ద రేడియేటివ్ బ్యాలెన్స్ గవర్నింగ్ ద ఎర్త్. మనమే చేంజ్ చేస్తున్నాం మొత్తం. Which one of the following land use causes global warming? Increase in the fertility of soil. Soil uh, fertility of soil increase చేయడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుందా? కాదు. సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్టెన్స్. ఎస్ దానివల్ల కదా. సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది దానివల్లగా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ఎఫెక్ట్ ఏంటి? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? మెయింటైనింగ్ సీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తే గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాదు కదా. మెయింటైనింగ్ సీ లెవెల్ కాదు కదా. ప్రాపర్ రెయిన్ఫాల్ కరెక్ట్గా వస్తుందా? కాదు. డిజర్టిఫికేషన్ మొత్తం ఎడారైపోవడం. టెంపరేచర్ పెరిగిపోతే ఎడారే కదా అయ్యేది మొత్తం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్? క్లైమేట్ చేంజ్కి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్? క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చిన అదేంటో చెప్పమన్నాడు. అడిక్వేట్ రెయిన్ఫాల్ కాదు. ప్యూర్ ఎయిర్ కాదు. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్. అవును. వాటర్ తగ్గిపోతాం.
ఆ! ఇక్కడితోటి మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. కంట్రోల్ మెజర్స్ ఫర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంతా నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చూద్దాం. లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. ఓకే. ఇవి కూడా కంప్లీట్ చేసేయొచ్చు. ఇక్కడితోటి మనకు అయిపోతుంది. వాటర్ పొల్యూషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. Control measures for air pollution. Methods to controlling various air pollutants are discussed below. Control of carbon monoxide. Carbon monoxide pollution allow control చేయాలి. As transportation activities and gasoline fed IC engines are major sources of carbon monoxide pollution. Carbon monoxide main furnaces నుంచి సరిగ్గా కంబషన్ జరగకపోతేనే వస్తాయి. So first of all, efforts are made to replace CO pollution from automobiles, such as modification of internal combustion engines మార్చుకోవాలి to reduce the amount of pollutants formed during fuel combustion. Development of exhaust system reactors which will complete the combustion process పూర్తిగా జరిగేటట్టు చూసుకోవాలి. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫ్యూయల్స్ ఫర్ గ్యాసోలిన్. పెట్రోల్ బదులు వేరేది వాడుకోండి సో దట్ సేవో బయటికి రాకుండా ఉండేటట్టు అంటున్నాడు. విచ్ విల్ లీడ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ అపాన్ కంబషన్. న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇన్ బోత్ సిఎన్జి అండ్ లిక్విఫైడ్ పెట్రోల్. కంట్రోల్ మెజర్స్ ఫర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. Control of hydrocarbons. Hydrocarbons are responsible for the formation of chronic secondary pollutants such as PAN, O3, etc. Hydrocarbons are responsible chronic secondary pollutants ki PAN, O3 వీటన్నిటికి. Various methods which can be used to control hydrocarbons are incineration, incineration, adsorption, condensation and substitution. వీటి ద్వారా హైడ్రోకార్బన్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆర్ CO2 సాలిడ్ ఆర్గానిక్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ విచ్ సెటిల్స్ డౌన్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ ప్రొడక్ట్స్. Example acids or aldehydes which are washed by rain. Emissions of hydrocarbons from automobiles can be controlled by using catalytic converters. Okay. ఇన్సినరేషన్, అబ్జార్ప్షన్, కండెన్సేషన్, సబ్స్టిట్యూషన్ వీటి ద్వారా ఈ హైడ్రోకార్బన్స్ని తగ్గించవచ్చు. సో దట్ మనకి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి CO2 వస్తుంది, సాలిడ్ ఆర్గానిక్ పార్టికులేట్స్ వస్తాయి, అవి సెటిల్ అయిపోతాయి గ్రౌండ్ మీద, ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. సో అవన్నీ యాసిడ్స్, ఆల్డిహైడ్స్ ఇవన్నీ వాటర్ రెయిన్తో పాటు వాష్ అవే అయిపోతాయి. Control of nitrogen oxides. NOx is mainly generated from vehicular exhaust and power plant emissions. It can be controlled by using following methods. Generation of NOx can be decreased by decreasing the flame temperature by injecting recirculated flux gases, water or steam. Higher temperature లో మనం హీట్ చేస్తేనే ఎన్ఓఎక్స్ బయటకు వస్తుంది. సో టెంపరేచర్ కొంచెం తగ్గించి హీటింగ్ చేస్తే ఎన్ఓఎక్స్ బయటకు రాదు. రిమూవింగ్ ఎన్ఓఎక్స్ బై కెటలిటిక్ డికంపోజిషన్ ద్వారా. కంట్రోల్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్. Sulfur oxides pollution can be controlled by using following methods. Use of sulfur content fuels. Removal of sulfur from fuel before burning. బర్న్ అయ్యే ముందే సల్ఫర్ని పీకేయమంటున్నాడు ఫ్యూయల్ నుంచి. Using other sources of energy such as natural gas. Control of particulates. Particulates in a gaseous stream can be removed by using gravity settling chamber, cyclone collector, wet scrubbers, electrostatic precipitators. Control measures for air pollution. Air pollution can be controlled by two fundamental approaches: preventive techniques, effluent control. One of the effective means of controlling air pollution is to have proper equipment in place. This includes devices for removal of pollutants from the flue gas through scrubbers. Scrubbers ద్వారా డీసల్ఫ్యూరేషన్ చేయొచ్చు అనమాట, బయటికి సల్ఫర్ని రాకుండా ఆపేయచ్చు. సో ఇలాగ ప్రివెంటివ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆపచ్చు. క్లోజ్డ్ కలెక్షన్ రికవరీ సిస్టమ్స్ త్రూ విచ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కలెక్ట్ ద పొల్యూటెంట్స్ బిఫోర్ ద ఎస్కేప్.
డ్రై అండ్ వెట్ కలెక్టర్స్, ఫిల్టర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్ యూస్ చేసి ఆపచ్చు. నెక్స్ట్, ప్రొవైడింగ్ ఏ గ్రేటర్ హైట్ టు ద స్టాక్స్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ యాజ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ యాజ్ పాసిబుల్. చాలా హైట్లో కనుక పెట్టేస్తే గ్రౌండ్కి దగ్గరలో ఉండవు అని చెప్తున్నాడు. ఇండస్ట్రీస్ షుడ్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ప్లేసెస్ సో యాజ్ టు మినిమైజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద టోపోగ్రఫీ అండ్ విండ్ డైరెక్షన్. ఇండస్ట్రీస్ చాలా దూరంగా పెట్టాలి, పొల్యూషన్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో చూసి పెట్టుకోవాలి లొకేషన్. సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ దట్ కాజెస్ మోర్ పొల్యూషన్ విత్ దోస్ దట్ కాజ్ లెస్ పొల్యూషన్ కెన్ బి డన్. ఎక్కువ పొల్యూషన్ వచ్చే వాటిని తక్కువ పొల్యూటెంట్స్ తోటి రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్లో చూసుకుంటే ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ లీగలైజ్డ్ ఇన్ 1981లో లీగలైజ్ అయింది. Prevention and Control of Pollution, Air Pollution Act. The Act provided for prevention, control, and abatement of air pollution. In areas notified under this Act, no industrial pollution causing activity could come up without the permission of the concerned State Pollution Control Board. ఈ యాక్ట్ పరిధిలో ఏంటంటే ఎటువంటి ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కాజింగ్ యాక్టివిటీ అన్నది స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ పర్మిషన్ లేకుండా పెడతానికి వీల్లేదు. ముందు స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ యొక్క అనుమతి తీసుకున్న తర్వాతే పెట్టాలి. ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కాజింగ్ యాక్టివిటీ ఏదైనా చేయాలి అంటే అన్ని కరెక్ట్ లిమిట్లో ఉన్నాయో లేవో చూసి అప్పుడే స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు పర్మిషన్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇది ఎయిర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ 1981లో పెట్టారు. బట్ దిస్ యాక్ట్ వాజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు ప్లే ఏ ప్రికాషనరీ ఆర్ ఏ కరెక్టివ్ రోల్. కానీ సరిపోవట్లేదు. అందుకని 1981లో అది పెట్టినా కానీ అది పెద్ద పని చేయలేదు. సో ఆఫ్టర్ ద ఎందుకు పని చేయలేదు అంటున్నారు అంటే, ఆఫ్టర్ భోపాల్ డిజాస్టర్ ఈ మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పాస్ చేశారు 1986లో. భోపాల్ గ్యాస్ ట్రెజరీ 1984లో జరిగింది. సో దాని ఇంపాక్ట్ కింద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1996 పాస్ చేశారు ఈపీఏ. దిస్ యాక్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కన్ఫర్డ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ విత్ నెససరీ ప్యూనిటివ్ పవర్స్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ కెన్ హార్మ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ని హార్మ్ చేసేటువంటి అలాంటి యాక్టివిటీనన్నా ఆపేసే పవర్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్కి ఇచ్చేసింది. టు రెగ్యులేట్ వెహిక్యులర్ పొల్యూషన్ ద సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ 1939 అమెండ్ చేశారు 1989లో. Following this amendment, the exhaust emission rules for vehicle owners were notified in 1990 and the mass emission standards for vehicle manufacturers were enforced in 1991 for the first time. The mass emission norms have been further revised for 2000. Control measures for air pollution. Some of the suggestions for air pollution control include putting a greater emphasis on pollution prevention rather than control, reducing the use of fossil fuels, improving the quality of vehicular fuel, increasing the use of renewable energy. ఇవి నార్మల్ బేసిక్ స్టెప్స్ అనమాట. అందుకే అంతలా చెప్పలేదు. ఓకే, ఇక్కడతోటి ఎయిర్ పొల్యూషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం వాటర్ పొల్యూషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అవన్నీ డీటెయిల్గా చూద్దాం. పాయింట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి, నాన్ పాయింట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి, కాజెస్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ బిఓడి బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి, సిఓడి కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి, ఇనార్గానిక్ ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటి, వాటర్ సాల్యుబుల్ ఇనార్గానిక్ కెమికల్స్ అంటే ఏంటి, సెడిమెంట్స్ ఆఫ్ సస్పెండెడ్ మ్యాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ గురించి చూద్దాం. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి. వేస్ట్ వాటర్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం చూద్దాం. దాంట్లో కొన్ని బిట్స్ కూడా చేద్దాం. ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అన్నీ డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం. ఎరోబిక్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఎనారోబిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ టెరిషియరీ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ చూద్దాం. మొత్తం అన్ని మెథడ్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ చూసిన తర్వాత పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా ఒకసారి డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం. ఇవన్నీ చూసి బిట్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ బిట్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత
నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ హార్డ్నెస్ గురించి చూడాలి, టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ చూడాలి, వాటర్ పొల్యూషన్ ఒకసారి దీనికి సంబంధించిన బిట్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఒకటి ఉంటుంది. నాయిస్ పొల్యూషన్ చిన్న టాపిక్. సో నాయిస్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ కలిపి చూసేద్దాం. నాయిస్ ఇంటెన్సిటీ లెవెల్స్, సోర్సెస్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్, categorization of man-made noise sources, man-made noise sources, categorization of man-made noise sources, effects of noise pollution, physical effects of noise, temporary threshold shift, permanent threshold shift. Okay, noise pollution questions, control measures. అంతే, ఇక్కడితో మనకి ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనం కంప్లీట్ చేయాల్సింది నాయిస్ పొల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయాలి, వాటర్ పొల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఈ రెండు నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో దట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వేస్ట్ క్లాసిఫికేషన్, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, వేస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఇది కూడా చిన్న టాపిక్, ఇది కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. దాంతోపాటు వేస్ట్ డిస్పోజల్, అంతే, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, అంతే. ఈ 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మనకి వాటర్ పొల్యూషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు నా వీడియో చూసారంటే నేను చెప్తున్న క్లాసెస్ మీకు ఉపయోగపడుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ ఉపయోగపడితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో దట్ నాకు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.